Hi Navya. So ee roju meeku chala Hello. Hi. Namaskaram. Namaskaram. Oh, look at that mane, look at that hair. Oh, thank you. Looks beautiful. So do you. నేను లేనిపోని ఎక్స్పెరిమెంట్లు అంతా చేస్తుంటాను నా కూతురు చేసినట్టు అని. I know your hair looks lovely. I've seen you braiding and all of them. Like lockdown, who is doing all this hair for you? I'm using my nannies to help me work with ఏదో ఒకటి చేయండి ఇప్పుడు మనం come on, now is the time to experiment అని. But thank you Shilpa for taking time today to being with us. Thank Navvi you. is there. She says you guys are looking great. Thank you. So Thank today you, Navvi. నేను మాట్లాడబోయేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్. సో శిల్ప నాకు చాలా సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు అండ్ నేను ఎప్పుడు శిల్పని చూసినప్పుడల్లా ఏమంటానంటే శిల్ప నీ బాడీ నా తలకాయ పెట్టి అలా మార్ఫ్ చేస్తాను నేను ఇది నా బాడీ అని చూపిస్తాను అని. ఐ మీన్ షీస్ గాట్ టు డై బాడీ ఫర్. ఇప్పుడు మేము ఏదో ఫోటో షూట్స్ కోసం ఒక 15 days డయట్ చేసి అది కాదు. She looks like a supermodel 365 days of the year. So you're how? too generous with your compliments. No, Stop I am it. being totally honest. Like, ఎలా కుదురుతుందలా మాకు కూడా కొన్ని చీట్ డేస్ ఉంటాయి. How do you do cheat days? So మన డైట్ లో ఇప్పుడు చాలా వెస్టర్న్ ఫుడ్స్ వచ్చేసాయి. quinoa తిను, flaxseed oil, there are all sorts of things that are being introduced. And with that, we are losing what is our own, which is so rich in so many beautiful nutrients that our Indian foods have. Even herbs, even our herbs have so many medicinal values. And So unless someone else endorses them, we are not, understanding what we have in our own kitchens. I know. Turmeric pills ani pasupu tablets ammutunnaru. Mana rojlo pasupu కూరలో వేసుకొని తింటావు. US లో my friends are taking pills. I'm like, what do you mean? Just put it on your scrambled egg when you're making eggs. Like 2-3 చిట్కాలు నేర్పించేసరికి people are so excited, So that Correct. is the whole reason for today's live. What are the importance and changes that you can do in your own Indian kitchen? But before we go to that, who is Miss Shilpa Reddy and why should we listen to her? And why? So Shilp, tell us a little bit about Nick interest eppudu start ayindi in your body, and you are one of those people who really believe in you are what you eat. So Right. nu chaala conscious ga untavu nee food gurinchi. Edi notloki ellina మేము ఇద్దరం పెళ్లిళ్ళకి రెగ్యులర్ గా వెళ్తుంటాం. దూరమైన పెళ్లిళ్ళకి ఒకే కార్లో వెళ్తుంటాం. మేడం ఒక 3 అరటిపండ్లు తెచ్చుకుంటారు. ఎందుకు అంటే డిన్నర్ లేకపోయింది. సో నేనేంటంటే డిన్నర్ లేకపోతే పోయింది, లేకపోతే ఇంటికి వెళ్ళి తిందాము అని ఆఫ్ టైమ్స్ లో ఉండేది నా ఫుడ్. బట్ నువ్వు మటుకు ఆ టైంకి పడాల్సిన ఏదో ఉండలు ఉంటాయి, నువ్వులు ఉండలు ఉంటాయి, చిన్న పర్సులో నువ్వులు ఉండలు ఉంటాయి. నీ బయట పెట్టేస్తున్నాను. But No, I would love to share. choices that you have to do as a lifestyle to have the body you do, or the skin you do, or the health that you do. So నీకు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? Start with that. So I think my father is an inspiration. He's ante tanu athlete undevadu. So he tried every sport, and he was very fit for his age, and he still is very fit. So he used to have dumbbells avi undevi intlo. So anni try chesedani. So atla workout paina interest vachindi. Kani I also understood workout chesindi oka 30% aithe 70% is the diet. So ahunamma. నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డా జిమ్ లో ఇంటికి వచ్చి అంటే మైండ్లెస్ గా ఉన్నది తినేసి ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ న్యూట్రిషియస్. జిమ్ కి వెళ్ళి వచ్చానని బిర్యానీ తినకూడదా? తినను. I know all this, but I will question you in a different way because people need to understand. I need to be the people's voice. Absolutely. Straight ga ledu. Come on. I'm wearing papas to layer it. Nice. Very sweet. So Lakshmi, the thing is, even in Indian kitchens, there are some amazing foods. మన ఇండియన్ కిచెన్ లో చూస్తే గనక లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుండి ఎన్నో మార్పులు జరిగినాయి. సో వీ నెవర్ హ్యాడ్ ఎనీథింగ్ రీఫైన్డ్ లైక్ ఇప్పుడు బాంబే రవ్వ ఆర్ కంప్లీట్లీ పాలిష్డ్ వైట్ రైస్ ఇవన్నీ వెన్ మై పేరెంట్స్ వే గ్రోయింగ్ అప్ ఆర్ యువర్ పేరెంట్స్ వే గ్రోయింగ్ అప్ అవన్నీ లేవు. సో ఇవన్నీ లాస్ట్ ఒక 20 years నుండి ఎవ్రీథింగ్ హెస్ బికమ్ రీఫైన్డ్ ఆయిల్స్ ఏ కానివ్వండి, ఇఫ్ యు సీ ఆయిల్స్ ఆర్ rice or ravas or anything of that sort.
So all I'm saying is, let's go back to how it was before, to bring nourishment into your food with what we have in our kitchens. But నీకెలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది? జస్ట్ డాడీని చూసి Then that's what I realized, ఎంత ట్రైనింగ్ చేసినా సరిగ్గా, if you don't eat nourishing food, healthy food కంటే I'm talking about nourishing food. అంటే మాకు డిఫరెన్స్ చెప్ప శిల్ప, బికాజ్ healthy, is it healthy, non-fat, non-this, non-that, it's become too extremes anamata. I have friends that say, I don't want to eat healthy. I'm like, you don't want to eat tasty food, you don't want to eat nourishing food, like a padalu valla we have a block anamata. Oh, healthy ante see, for example oka bottle paina low sugar, low fat anagane healthy anukuntam, but low sugar annappudu, to make it tasty they're adding so many other things we don't even know, and making it look like healthy. So that is not healthy. Healthy ante low sugar unte chalu, low sodium unte chalu, low fat unte chalu is not healthy. The complete meal, me plate low, everything has to be balanced, whether it's fiber, proteins, carbohydrates, which are not starchy, which are, easy to digest by the body. So when I say nutritious food, mana platter paina, when you see, it has to be balanced. For example, balance ela telustundra manki. Yeah, mana plate lo emuntundo cheptanu basic ga. పొద్దున లేస్తే ఇడ్లీ, సాంబార్, చట్నీ, దోస, పొంగల్, ఉప్మా, పూరి. Okay, I know I'm killing you. And lunch కి వచ్చేసరికి అన్నం, బేసిక్ కూరలు, అన్నం, ఒక పప్పు, ఒక రసం, పెరుగు, ఈదర్ ఒక వెజిటబుల్ కూర లేకపోతే చికెన్, మటన్. Right. This is like basic. So, but బ్రేక్ఫాస్ట్ నుండి అంత అన్నంతో రసము, అంత అన్నంతో పప్పు, అంత అన్నంతో మళ్ళీ వెజిటబుల్, అంత అన్నంతో పెరుగు. So what is that balance? Let's start with breakfast. Okay, idli తీసుకుందాం. So idli is very easy to digest, and ఒక sitting లో 5 idlis ఈజీగా తినేయచ్చు, but that's a lot. మన యాక్టివిటీ ఈ రోజు అయితే మనకి యాక్టివిటీ అయితే ఉందో, ఒక 3-4 idlis, అంత చట్నీ, అంత సాంబార్ is like overload of calories. So దాన్ని పోర్షన్ కంట్రోల్ ఎలా చేయాలంటే, ఇడ్లీలో you can add a bit of ragi to make it more fuller. Carrot turimi or batani pindi వేసేటప్పుడే, so add some fiber and nutrition in these forms. Okay, so ఆ పిండిగానే ఉన్నప్పుడు తురిమేయచ్చా carrot? Yeah, once you put it in that idli maker, పై నుండి like పాత్ర, so అది carrot turimi, కొన్ని బఠానీలు యాడ్ చేసి, జీరా పౌడర్, and instead of white rice ఒక రోజు రాగి, ragi idlis. So what happens is, you can eat 2 and you feel the same fullness, because fiber valla, protein valla stomach తొందరగా fill అవుతుంది, and you don't need to eat so much carbohydrates. So what's happening is, we are eating lot of carbohydrates and there's no fiber and there's no protein. So, and digestion, idli ki usually patients ki ichede idli, because it's easy to digest. So any idli tinna తొందరగా digest అయిపోయి, then you'll again start craving for sweets or again carbohydrates foods, because nu tinnadu ade kabatti ade. And what happens is, carbohydrates sugar levels ni it spikes immediately. It will make you feel very happy, endorphins, that dopamine release ayi, and it suddenly drops you. So drop ayinappudu, you're again wanting the same experience that you've had when you had high rich food carb is one food. of the biggest drugs antaru. Is that true? Drugs only when you're emotionally attached and you're eating high sugar and high starchy food. So if you balance it, it's proven that ఒకవేళ అన్ని బ్యాలెన్స్ గా ఉంటే, you will not even cravings aneti only when there is an imbalance in your platter, how you plate your food. So very important. ఇప్పుడు దోశ వేసుకున్నా కూడా, what I do is, I put a egg white on it, add some tomatoes and little bit of capsicum, and so make it healthy and heavy. Fiber toni one dosa you eat, it's enough, and then you're getting fiber, you're getting other vitamins from vegetables and protein from your egg. So make it nutrition dense. You understand what I'm saying? Yeah. Ante only dosa, only idli, they just become like too much carb. High carb. Basic గా
షుగర్ గా కన్వర్ట్ అవుద్ది. Starchy carbs. స్టార్చ్, దాని తర్వాత అది ఆటోమేటిక్ గా ఫ్యాట్ గా కన్వర్ట్ అవుద్ది. బికాస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్ని అవసరం లేదు మనకి, మన లైఫ్ స్టైల్ ప్రకారం. ఐ సీన్ మై అమ్మమ్మ తాతయ్య ఈటింగ్ లైక్ దిస్ మచ్ రైస్ అండ్ దే బర్న్డ్ ఇట్ ఆఫ్. అంటే వాళ్ళు నీళ్లు తోడే వాళ్ళు, హీస్ టు డూ మ్యాన్ ఫిజికలీ సో మచ్ వర్క్, దే టు బర్న్ ఇట్ ఆఫ్. మనకి ఆ లైఫ్ స్టైల్ లేదు ఇప్పుడు. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ దీస్ చేంజెస్ టు మేక్ ఇట్ న్యూట్రిషన్ డెన్స్. అది ఎలా చేయాలి? స్పెషల్లీ even the rice I'm talking about, like polished rice, like it just becomes sugar in no time. Instead, bring in like korralu is like foxtail millets instead of rice. 1 cup tinte chala full ga anpistundi. And quinoa is all fancy words, but South America lo quinoa laborers tine food. Ade we don't need to import it all the way from there and then relish it here. Mana korralu, that foxtail millets, has everything and more than what quinoa has. So try to see what we already have in our what is available in Indian నేను kitchen. అందుకే ఈ కాన్వర్సేషన్ నాకు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది అంటే, మొన్న ఒక రోజు మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా హోషల్ పనీషల్ అన్ని ఉన్నాయి కానీ మళ్ళీ అది కష్టంగా ఉంటుంది, మన ఇండియన్ కిచెన్ ఏం చేయాలి అని అప్పుడు స్పార్క్ అయిన ఐడియా. నేను కొంతమందికి మన ఇండియన్ ప్యాలెట్స్ కి we don't know the importance of అసలు షుగర్ అంటే ఏంటి, సాల్ట్, let's talk about sugar today. Yeah, ఆయిల్ అంటే ఏంటి, హనీ అంటే ఏంటి, మిల్లెట్స్ అంటే ఏంటి, ఈ 5 మనం మాట్లాడగలిగితే, ఈ 5 చేంజెస్ చేయగలిగితే మనకి ఈరోజు చూసే జనాలు they can completely shift the way they eat and the way they look at food. So let's start with sugar. Sugar is a drug which is legalized. It's as bad as any illegal drug in the market. That's because it's a high stimulant. It stimulates the very blood picture in your body. అందుకే షుగర్ చిన్నప్పటి నుండి పీపుల్ వాంట్ కిడ్స్ టు గెట్ యూస్ టు షుగర్. ఈ డ్రింక్స్ బోర్బీటా, కాంప్లాన్ లో హై షుగర్స్ అండ్ కార్న్ స్టార్చ్, అండ్ దే సే ఇట్స్ హెల్దీ బట్ ఇట్స్ వెరీ అన్హెల్దీ. దే వాంట్ కిడ్స్ టు గెట్ అడిక్టెడ్ ఎట్ అ వెరీ యంగ్ ఏజ్. ఈవెన్ సీరియల్, ఇప్పుడు ఈ మధ్య చాలా మంది ఈజీ బ్రేక్ఫాస్ట్, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఇన్ అ రష్. సో ఒక సీరియల్, హౌ దే అడ్వర్టైజ్ కార్టూన్ బొమ్మలతోని, ఇట్స్ వెరీ హెల్దీ ఫర్ ఫిడ్స్, హై ఫైబర్ అన్ని చేస్తారు. But one of the worst food, because highly processed, everything is processed. దాని తర్వాత ఫ్రూట్ లూప్స్ అని, చాకో అని, ఇవన్నీ everything is high in sugar, and they put some stickers kids have to collect, so they buy box after box after box. And parents are thinking they're eating healthy and it's easy, మాకు పొద్దున పని ఉండదు, నీళ్ళు పాలు వేసేసి కార్న్ఫ్లెక్స్ ఇచ్చేస్తే finish. But I think first thing you have to avoid all those. They're all hidden sugars. And one more thing I want parents to notice, who have children or otherwise even for ourselves, boxes paina they'll say fiber, but then a very small percentage of fiber is added in the actual refined stuff. And sugar ni sugar laga raayaru. If you see the nutrition information, sucrose, fructose, cornstarch, but every damn thing is sugar. So they're trying to manipulate. I'm sure it's not the right thing to take names, but this is the fact. దాని బదులు సింపుల్ గా ఓట్స్ నానేసి మన ఇంట్లో ఉన్న డ్రై ఫ్రూట్స్ కలుపుకొని మిల్క్ తోని ఇస్తే కనుక, దట్స్ అండ్ ఫుడ్స్ యాడ్ సమ్ లైక్ బనానా ఆర్ యాపిల్, దట్స్ మోస్ట్ హెల్దీ. That was my next question, because yes, as work is మనం ఇళ్లలో అంత పని చేయకపోయినా బయటకి వెళ్ళి అంతే పని చేయాల్సి వస్తుంది మనకి. So we are getting overwhelmed and we have very little time. We're all nuclear families with our kids. Correct. Now. సో మనమే ఫాస్ట్ గా ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్ళని స్కూల్ కి పంపించాలనుకున్నప్పుడు సీరియల్ ఇస్ అన్ ఈజీ ఆప్షన్. బట్ వాట్ యూర్ సేయింగ్ ఇస్ ఓట్స్ ని రాత్రి పూటే సోక్ చేసి దాంట్లోనే కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసేసి పొద్దున్నే అది ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే కిడ్స్ లవ్ ఇట్. అండ్ ఎనీ సీజనల్ ఫ్రూట్ యూ యాడ్ టు ఇట్, I think it's the most nutritious. కావాలంటే మీరు బాదాం పౌడర్ మళ్ళీ దాంట్లో మిక్స్ చేసి అట్లా న్యూట్రిషన్ డెన్స్ చేసుకుంటూ you should try and make it nutrition dense. So there's zero sugars. All your sugars are coming from your natural fruit and nuts again. High good fat, good protein. Summertime though, we can't eat mangoes. It's too heavy. But I can eat dark chocolate. I'm like, come on, guys. No. Who gives you these things? Mango on a fiber, natural sugars, A vitamin, C vitamin. There's loaded with so many nutrients. In fact, mango season, our skin looks even more, shinier. I'm like, this is mango skin. I'm eating at least 4 mangoes a day. Shusha, Shilpa,
జనాలకి అన్ని రాంగ్ కన్సెప్షన్స్, మ్యాంగో తింటే ఫ్యాట్ అయిపోతారు, banana is also, yeah. and So you're the if queen of banana. You should tell them the benefits of having a banana every day. high magnesium, again helps you calm down, helps you sleep better, and like 10 rupees konna apple lo, whatever, I don't know how much is each banana, but just say 2 rupees. It's the same nutrition. Try to source something, and also it's very good for stomach, like aids digestion. Even if you have constipation or the other way around, diarrhea, both, they say banana is the best medicine to kind of calm your stomach. నీ తర్వాతే I started eating more bananas. I would feel guilty if I ate more than one. But ఇప్పుడు నిద్ర లేస్తూనే ఒకటి తింటాను just before I go to the gym to give me energy. అయిపోయిన One తర్వాత more, కూడా in my smoothie I put another banana. perfect. And Yeah. I'm doing like a fruit smoothie in the morning anmata. So నేనేమనంటే అవన్నీ you can have if you start avoiding refined sugars, like tea లో చక్కెర పాకం లాగా మిల్క్ వేసి తాగుతారు. So if you avoid all the sugars, fruits will be a source of sugar. Why it's nice to have sugar from fruit is, fruit lo, they're all alive, enzymes are alive because it's not processed. We are alive, so those live enzymes combining with our life, it happen, the assimilation is very natural and easy without load on the digestion. మళ్ళీ జ్యూస్లు, no juice you can have natural, but again with the fiber. Juice is the worst thing because మనం జ్యూస్ పిండి వడకట్టి ఒట్టి no వడగట్టడం no వడగట్టడం. Even if you're doing this, ఎప్పుడు అంటాను ఇది కలర్ నీళ్ళు రా నాకు ఇచ్చేది, అసలు ఇవ్వకండి, ఇది షుగర్ వాటర్, దిస్ ఇస్ అని. that is sugar water. And one more thing, kids should, none of us should drink those Tropicanas and Real. Dantlo, I think very little is juice. Again, they put cornstarch, preservatives, and there's a real thing, fortified with D vitamin, A vitamin, all that is like completely no, because it will spike your sugar like anything. So fruit juice is healthy anukunte adi wrong. మీ ఇంట్లో పిండుకొని with the fiber తాగండి, and that to not diabetes patients, like someone who is normal, healthy and better to eat a fruit, for whole fruit, అదే or eat the blend fruit it than with drink it. even ఇప్పుడు స్మూదీస్ లో కూడా యాపిల్ పైన పొట్టు తీసేసి కాకుండా పొట్టుతోనే, and then you drink it immediately. One more thing about juices is air kit, once పండు నుండి మనం, once it's out, when it comes in contact with air, complete nutrition dies. కొందరు ఫ్రూట్ జ్యూస్ పిండుకొని బాటిల్స్ నింపుకొని రోజంతా తాగుతారు. there's no point, it becomes only sugar, nutrition is gone. Because once it comes in touch with the air, like పండు లోపల ఉన్నంత వరకు okay. నేను ఇప్పుడు ఏదో హెల్తీగా అయిపోతాను, స్కిన్ బాగా అయిపోతుంది. Once the fruit comes out of its natural form, it's oxidized and the nourishment is gone. సో జ్యూస్ చేసుకున్నా ఇమీడియట్ గా నేనైతే అక్కడ మిక్సీ పక్కన నుంచొని తాగేస్తాను. నో రోమింగ్ అరౌండ్ విత్ ఇట్, టేకింగ్ ఇన్ ద కార్, నో పాయింట్. సో ఇఫ్ యూ కాంట్ డూ ఇట్, దెన్ బెటర్ టు హ్యావ్ అ హోల్ ఫ్రూట్. దట్స్ వన్ థింగ్. And you were saying sugar is addictive, it's like a drug. పిల్లలకి ఈ ఫ్రూటీ డ్రింక్స్ కాదు, canned drinks కాదు, the chocolate milks and badam milks with fully loaded sugar, they think it's healthy, but absolutely not. So ivanni hidden sugars తీసేసి fruits you bring in, then you see how nutritious but there are some that people is for who you. are addicted to their sugary coffee. So white sugar ki kaakunda, what are the substitutes that we can use? People are addicted, they don't want to substitute anything, but still I'll tell you. Because our taste రావట్లేదు అనుకుంటాను. It's not the same. I've seen people try different things and say our taste లేదు. But anyways, sugar, the best thing is, obviously కొన్ని foods lo we have to add sugar to kind of bring out the taste. Best is bellam, that too nalla bellam, which is worse looking, like చూడడానికి బాగోదు, because it's not good looking. దాంట్లో మళ్ళీ they process it to make it nice golden honey color and sell it. So all this, visually you don't have to look for beauty in food. So but bellam in the black form, nalla bellam, is full of minerals, and it's your substitute for sweet. One other new thing people started using is coconut sugar. Ani ipudu chaala ee common ga dorukutundi. A coconut sugar
ఎలా చేస్తారంటే కోకోనట్ బార్క్ నుండి రసం వస్తుంది కదా, the sap. So they boil it and it becomes crystallized, and that is has a natural sweetness to it. That is the best if you can, and it's very close to real sugar. బెల్లం కంటే బెల్లంలో ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది. పీపుల్ హూ వాంట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ షుగర్, ఐ థింక్ పామ్ షుగర్ ఆర్ కోకోనట్ షుగర్ is the best option. And for kids also, they don't even feel the difference, especially if you're making a French toast, if you're making French toast pancake. Eppudanna this should be an indulgence, not something that you have to give your because kids. మనకు తెలియకుండా నేనేం తిన్నండి, నేనేం స్వీట్లు తిన్ను, ఎన్నిసార్లు కాఫీ తాగుతావు, పొద్దున్న 2 సార్లు సాయంత్రం ఒకసారి, అక్కడ 6 చెంచాలు అక్కడే అయిపోయింది షుగర్. అండ్ సాంబార్ లో 2 చెంచాలు షుగర్, యూనో చామగడ్డ పులుసులో ఒక 2 షుగర్లు, అన్ని పులుసులలో they go, sugar goes into it. So try to so many hidden sugars. And it just adds up. It does nothing to you. It actually depresses you oka time tarvata. I'll tell you, I can say all my Raju friends especially, okay, they'll eat a meal karamga and then they'll be looking for one sweet mukka. Naku okka sweet mukka, naku sweet lakapothe koncham panchadara aina notlo eskovali. Oh my god. Especially East and West Godavari, I tell you, when I did Gundelo Godavari movie also, they will eat the best of foods. Last kochesarki they need that sweet, and so a craving ki kosam ippudu oka konchu nalla bellam tinachchu or put some whatever. Or nuvvu laddu is a good thing. I endorse nuvvu laddu in a big way from years, because high calcium, great fats, and then there is bellam in it. So if you really want that craving, just have not full laddu, or a bite of laddu. Again, portion control is very important. Healthy and choppi ekkuga tinadam is another blunder you're making all the time. I've seen inta bowl lo eskoni like healthy, but look at the amount you're eating. That is not healthy. So are you burning all that you're eating? Okkasari telusukovali. So Shilpa వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే మీకు ప్లేట్ లో ఉంటుంది అన్నమాట ఫుడ్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ ప్లేటెడ్. అంటే ఇప్పుడు తను చెప్పిందల్లా ఒక పీస్ చికెన్, ఫిష్, వెజిటబుల్, రైస్, సాస్ అన్ని ఒకే ప్లేట్ లో ఇస్తారు. తను ఆ ప్లేట్ లో కూడా 2-3 ముక్కలు అక్కడ ఇక్కడ తిని, నేను మధ్యాహ్నం హెవీ ఇది నేను నాది తినేస్తాను, శిల్పాది తింటాను, శిల్ప నాకు సరిపోలేదు నా ఇంకో చికెన్ No, you've changed a lot, Lakshmi. In the last few years I've seen, you have changed quite a bit. I mean, from like I think last 3 years nundi, drastic change, and you're enjoying the clean food without gravy, masala, something very clean and easy to digest. So go ahead. Pre-plating. See, mana Indian food lo concept ledu. So too much variety pettukunesariki we don't know where to stop. And inkot entante combinations manaki. దాంట్లో నంచుకోవాలి, ముద్దపప్పు ఆవకాయ, దాంట్లో ఆవకాయ, పెరుగన్నంలో ఆవకాయ. సో ఇట్ బికమ్స్ లైక్ ఆవకాయ ఉండేది తింటే అన్నం అంత తింటాం మనం. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ అన్నం, బికాస్ వైట్ రైస్ మనకి brain gives us signals much later, because it's so easy to take in. ఎక్కువ high fiber food tinte the signals to the brain goes quicker, and then you know when to stop. Rice sambar itla you can eat a lot in a very short span. Sometimes when I get tempted and eat a little bit of sambar rice, I realize I end up eating a lot more rice than otherwise. And after some time, that heavy feeling, like lethargy, you don't want to do anything, you want to sit and relax. So the whole day is gone. So very important is to again balance everything. And pre-plating is very important. It takes ante konja time padutundi alvatu avvadaniki, but first serve something on your plate and say, this is what I'm eating. See, my father used to say, stomach lo inkokaru intiki elli manam tinandi ante వాళ్ళు పెట్టేది కూడా తినడానికి ప్లేస్ ఉండాలి. That's something which stayed with me. Full గా తినే, కడుపు నిండా తినాలని మదర్స్ చెప్తుంటారు. That's out of love. But leave enough space so you can fit in another meal if someone offers you. That's the best way to kind of stop where you have to stop. And inkoti, rice annamlo rice కూరలో అన్నంలో కూర కాకుండా కూరలో అన్నం తినాలమ్మా అని my father used to say that also. So more of vegetable, less of rice. So అన్నంని కూరలాగా క్వాంటిటీ పెట్టుకొని more of vegetable will do wonders to you. I see that with my daughter Nirvana. తను ఎప్పుడు నో అంటే నో అమ్మా, I have to eat
సో మొన్న పెరుగన్నం తింటావు నేను దోశ తెప్పించింది నాకు దోశ ఫీల్ లైక్ సో దోశ వచ్చిన తర్వాత said finish your పెరుగన్నం she said no amma I'll only eat this much because I want to eat my dosa like she's like She I don't already want my know. she said you know what term she used she said I don't want my stomach to stretch Wow. See, we have to learn place from them. undalama then she'll ask me is there dessert today ledu ante I'll finish my meal undi ante aithe ikkadto chalamma I want to have place for my dessert and even that dessert 3-4 bites she'll say chalu adi ela puttindo Shilpa ante She's evolved. She's totally really evolved. I'll only be greedy eating of everything one ice cream sandwich she broke it in half saying I'm wasting it amma do you want to share with me Wow. See, kids have lot of body awareness. Maname tinu inka rendu muddu last two muddu they know exactly when to stop. అది ప్లేట్ లో పెట్టుకున్నంత ఫినిష్ చేయాలనేది ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్ వెన్ there was not much for anyone to feed. Now a pre-plating, that's what I'm saying, pre-plating చేసుకుంటే that's how much, so you're more disciplined. That really helps you to kind of not have extra. And inkoti what I want people to know is by the time you reaching your lunch you have to be hungry for lunch. Then you know you've eaten right amount at breakfast time and now you're ready for lunch. ఆకలి కాకుండా టైం అయిపోతుంది తినేద్దాం అనుకోవడం very wrong. So when you're nearing your second or third meal you have to really want to eat. I only wait and feel a hunger వచ్చేంత వరకు I don't eat the second meal because I know that means I've eaten a little more and just because it's 2 p.m. I don't have to finish my lunch. So these kind of little benchmarks, some discipline rules పెట్టుకుంటే గనుక your body awareness పెరుగుతుంది and then you can slowly portion control, do how much ever you want to do. సో ప్రీ ప్లేటింగ్ అంటే గిన్నెలన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టి టేబుల్ మీద కాకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకే ఏంటి రైస్ పెట్టే స్పూన్ చెయ్యిలాగా ఉంటుంది సర్వింగ్ చెయ్యి అంటారు కదా అది నువ్వే నేర్పించావు నాకు అందుకే 1 serving వేసుకోవాలి మనం పప్పుకి ఒకసారి సాంబార్కి ఒకసారి ఆకుకూరకు ఒకసారి మళ్ళీ అలా అండ్ పికిల్ సీజన్ లో ఇంకా 2 పడతాయి నెయ్యి వేసుకొని న్యూ పికిల్ ఎంజాయ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. యా బట్ యు సేయింగ్ అదేదో ఒకసారి పెట్టుకో ఆ కూర ఏదో ఒకసారి పెట్టుకో అంతకంటే అవసరం లేదు నీ పొట్టకి అని దే సే your stomach is as big as a pea like a green pea and as much as your fist they say and then పుట్టినప్పుడు అంత ఉంటుందంట and as you keep eating and growing it can stretch up to a balloon, as big as a balloon. It's like you can blow it up as much as you want with the food that you eat. So that concept really helped me. It's not about the quantity you eat, but it's about the nutritionist food you eat. Yeah. Nutritious food you eat. Yeah. And it is also said that initially chala tine vallaki you might feel hungry because you have to slowly train your stomach to come back to the normal size, which is apt for you. And it's also said that we are a overeating generation ani we have a tag. We are a overeating generation. We eat more than what we should be eating. Because we never had so much food readily and so many choices available just 15-20 years back. Now there's so many cuisines, బయటికి వెళ్తే చాట్ బండి, Chinese bandi, or like whatever, like so many foods we have, and we're mixing up everything and overeating. We have so much food available. Fridge there is so much is already there today. So we've forgotten to eat how much we need. So we have to make food simple and quantity everything smaller. That's very, very, very important. నేను ఇప్పుడు quite a few nutritionists ni follow అవుతా ఉంటాను Instagram లో. Finally they say eat khichdi. I'm like what? Put vegetables. No, of course. Khichdi, home vegetables. Food. Yeah. So that's what again, నువ్వు ఏది కష్టంగా తినాల్సిన అవసరం లేదు అని. ఇప్పుడు దోసలు తినేటప్పుడు also they say you can make ragi dosa. Is that true? Yeah, you can do ragi dosa. So, okay, we finished sugar. We're going all over the place. Sugar, salt. What are there any benefits of salt? Yeah, salt again. Salt తినకపోతే BP, low BP వస్తుంది, పడిపోతాం, all that is there. But sodium is found in vegetables and fruits also. It's not only salt which is giving sodium to your body. So salt has to come down quite a bit. Salt consumption also, we're doing too much of it, and it will start
ruining your bones, like arugudala ఎక్కువ అయిపోతుంది. And sodium retains water, అంటే వాటర్ బాడీలో వాటర్ పట్టుకుని ఉంటుంది సోడియం ఎక్కువైనప్పుడు levels. That I think a lot of people know. So bloatiness, like when you see, you feel bloated when you eat salty foods. So salt has to we come down quite a bit. And then again, refined salt kante mana raw kallupu antaru kada, something which is not again refined and stripped out of all the minerals. Yeah, lot of minerals, they are stripped out. Chinnappudu I remember my mom also used to use little that coarse salt, kallupu antaru. Yeah, so bring that back in. And now Himalayan pink salt is become very, like everyone knows it's healthy because of the, again, mineral value is very high. Lot of minerals that you find which are useful for the body, and little expensive, but again, that will limit your usage automatically of salt. So pink salt is great. And all then again, as I said, like we already have sodium coming through our other foods. So don't be under a misconception that salt estene manaku sodium vastundi. Salt is important for the body. A lot of people add a lot of salt. And pachadis, all the pachadis are very, very high in sodium. Very high salt, yeah. Yeah, and then Vishnu, Manoj, when they're doing these body shots, right? They go completely off salt. Yeah, see that. For 2 weeks or 3 weeks. Well, 8 chestuna body shots తీసేటప్పుడు. Because body low, your skin looks amazing. Your it strips away all the water, unnecessary water from your body. Yeah, it holds water in your body. So that's the biggest culprit. Enta gym chesina manchiga uppuna annam tinte, you look bloated and puffiness and all that. So minimize your salt as much as you can. And what I realized, when you have salt, first taste taakedi salt di. You don't enjoy the onion in it. You don't enjoy the birakai sweetness that comes because salt overpower ainappudu. First is salt which you taste. So you try to use and try to minimize and enjoy by adding, like other flavors, dhania powder, or like those kind of sesame powder, or atlanti other flavors, herbs laga esi, you can make it more tasty, but not the salt. So salt has to be minimized. Salt chala takkuva, but I have table salt. So if you need more, you put it on the table, but I'm not making that dish with which is salty. Absolutely, salt tastes kochu, but tiyaradu. So millets and antaranu eppudu, India lo untai millets, Lakshmi, they're so nice. What are millets? And manaki India lo easy ga dorike millets enti konni telugu perlu cheppu maku. So ragi, then minumulu, korralu. I learned all of this for you. Internet lo, what are foxtails called in Telugu? Uluvalu. And that gundu, what is that? Gundu minapappu. What is that? The one with chilka. Gundu minapappu, or the green one. The pesarattu you make out of it. Pesarapappu, but with chilka, with the whole one, not the split. One. Yeah, okay. That ante sprouts avan cheskuntam kada. So we have bajras, and we have bajra. There are many. Actually, these are the most famous ones. The best thing is bring those in and mixed dal chesukochu. Utti pesarapappu minapappu tone pappu ondukokunda black dal tone oka roju, gundu pappu tone oka roju, and mixed all of them together one day. So it's so nutritious. A pottu valla one spoon you serve, you feel nice and full. And once you have full stomach, our cravings for sweet and other things will stop. There is a concept, ekkadra manaki ekku tintene manam tinnattu. ఆ కొంచెం తింటే అదేనది అలా తింటున్నావు. I used to have some annoying dad's friends. మీ నాన్న ఫుడ్ పెట్టట్లేదా, అంత సన్నగా ఉన్నావు ఏంటి, అంత ఇదిగా ఉన్నావు. Aunties telling me, I'm like, you try and lose this weight, I'll tell you. నానా తిప్పలు పడితే ఇలా ఉన్నాం మనం, ఆలోచిస్తూ చేతికి అందిందల్లా తినేస్తా ఉంటే I would have also been like this, especially in our families, right? ఎక్కడికి వెళ్ళినా నువ్వు ఇది తిను అది తిను. I come from a family that my mom thinks vadas are healthy. నూనె వచ్చేసాను లక్ష్మి పేపర్ లో, అసలు కాల్చావు కదా నూనెలో, అవును వచ్చేసాను కదా పేపర్ లో అంటది. సో దట్స్ ద ఫ్యామిలీ I come from. సో నూనె వద్దు అంటే ఇట్స్ లైక్, ఏమైంది నీకు, I am kind of డీప్ ఫ్రై లో టేస్టే వేరు అని చెప్తా ఉంటారు. టేస్టే వేరు అని. It's not, అంటే that's all conditioning, how they grew up, and appudu ఆ కండిషనింగ్ బ్రేక్ చేయడానికి ఈ రోజు మన టాక్.
because You have to break it. ఈ చిన్న చిన్న చిట్కాలు తెలిస్తేనే it makes sea of a change in our kitchen. Just Correct. removing sugar. I tell this all the time. I do not have sugar in my house. White sugar అనేది కొనేది ఎవరి కోసం అంటే మా ఇంట్లో పనిచేసే స్టాఫ్ కోసం, బయట నుంచి వచ్చే గెస్ట్ కోసం, వాళ్ళకి టీలు కాఫీల్లో ఇవ్వడానికి తప్ప నా కూతురుకి కానీ నాకు కానీ మా ఇంట్లో ఎవ్వరికి nobody likes sugar. Even my బియర్ గ్లాసుల్లో గ్రీన్ టీలు తాగుతా ఉంటాం, వేడి నీళ్లు పోసుకొని. This is also a great, like with pasupu, and it's a great company, this tea. What is your okay? Yeah, it's Vahdam, and it's all with turmeric. Pasupu toti, just flavored and so yummy. And again, that's that you're making the water alkaline. So just took a poddune మీరు తాగే బాటిల్స్ లో కొంచెం పుదీనా, ఒక slice of lime, చిన్న దాల్చిన్ వేసి just let it infuse, and throughout the day if you drink that water, it's so nice and your body becomes less acidic. Because there is a lot of problem. There is a lot of problem with people with acidity these days. Correct. And gas and heartburn. These simple, especially nu dasan chakka annavu kada, dantlo oka million properties unnayanta. Dalchin, yeah, we take it for granted. So a concoction unkosari cheppa, neelalo emanna koncham pudina or tulsi. No, just morning bottles nimpeappudu. I lost your voice. Okay, you're back. Can I say something? No, I think my earplugs charge. They died. Okay, remove it. Okay, I'll get my the one with the cord. Yeah, sure. No, I can hear you actually. You can hear me? Yeah, okay, then we'll talk like that. So, tulsi or pudina, either one of them, you put it in your bottles along with like a wedge of lime, nimmakai, round slice, dalchin chakka chinnidi you can put, and yeah, that's it. Then just let the water like stay, and water lo infuse avutundi. Avanni water loki vastayi, a flavors water loki vastayi, so you're drinking water that makes it alkaline. That's another thing, right? ఇది నేను మాట్లాడాలనుకోలేదు కానీ మా నాన్నకి అర్థం అవుతుందో లేదో అని. What is this whole making your body alkaline, drinking all these different kinds of waters? నా ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను ఒక పెద్ద machine, only alkaline water తాగడానికి అని. So what is that? What is our body and why do we need to keep it alkaline? So again, the kind of foods we're eating, there's spices in it, and we use a lot of onion, garlic, and onion and garlic, which are again a kind of stimulants in our Indian kitchen, which has to be limited. How much we're using. Our gravy santa comes from there, and we really don't know if our food is fresh. Sometimes we leave them in the refrigerator, reheat it, so it's not always alive. The food is not alive. So body low, stomach low, acids are formed. When the acids are formed, everything is a problem. Like you don't feel energetic, you have lethargy. So alkaline kind of neutralizes the stomach acids. So if you keep sipping water throughout, especially, it kind of keeps the environment in your stomach non-acidic, which is conducive for a healthy body, healthy mind, everything. So బాడీలో ఉన్న చాలా పెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి if you make your water and inflammation also comes down. Yeah, and inflammation also comes down. Basically these are all anti-inflammatory. If you have pasupu, inka, great. You can also add pasupu in this water. That also does wonders if it's too much for you. But I think ginger also is a great thing to add to your water. So if anni okkasari add chese avasaram ledu. Pudina, lime and dalchin one day, pudina, lime and ginger one day with turmeric. So these 5-6 tulsi one day, these are like miracle herbs that we have in our kitchen every day. కూర వండేటప్పుడు కొంచెం అల్లం మిగిలిపోతే అవన్నీ బాటిల్స్ వేసుకొని you can try to use them like that. Yeah, you don't need to go buy
those machines for 3 lakhs, 4 No, lakhs. no, not necessary. And ragi patralo ganaka oka 12 to 13 hours water unchite ganaka that also becomes alkaline. And the best thing about ragi is it kind of kills almost 95% of the germs that could be in the water. It is also అవునా అది తెలియదు నాకు. నేను Yeah. రాయి చెంబులోనే నీళ్ళు తాగుతాను నా Yeah, గ్లాస్ at least- రాగి. కానీ అట్లీస్ట్ ఒక 10 hours దాంట్లో ఉంచి తర్వాత తాగితే it kind of gives you more benefits. And one more thing, before buying a ragi pot, it has to be the first ragi ever used from the earth, not something which has other alloys, like mixed they have all these ragi which are mixed with other metals. Those are again very dangerous to consume from. అది when ఎలా you buy- తెలుస్తుంది? నీది రాయి చెంబునే కదా అమ్ముతారు. no. If you get it from a good source, they will know. First ragi from the earth. And our cost పట్టి తెలిసిపోతుంది what is real ragi, what is like something which is mixed with other metals. So ఇవన్నీ బేసిక్లీ మన పూర్వంలో మా తాతలు వాళ్ళందరూ కూడా రాయి చెంబులో నీళ్ళే తాగేవాళ్ళు. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్వేస్ కూడా ఆ మా బెడ్ ఇంట్లో- పక్కకి ఒకటి ఉండేది చెంబు. నేను ఈషా నుంచి కొనుక్కొచ్చాను ఒక 6. ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే ఒక ఆ పెద్ద పాట్ ఒకటి కొనుక్కొచ్చుకున్నారు. Isha always uses. In fact, one of the posts lo kuda pettanu. If you want that kind of pot, this is the place you have to buy from, because they actually say they know what is right, copper. So source should be right. Ivanni cheppadaniki difficult aithe just do your lime and pudina and that's simple. Because రాయి చెంబులో కూడా is a good way, because we always think ఇప్పుడు ఈ plastic first another thing, people just remove everything plastic from your house. మీరు వేసుకునే ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు పప్పులు ఉప్పులు తీసేయండి. ఎంత కష్టంగా ఉన్నా ఇదిగో ఇప్పుడు మనం క్వారంటైన్ లో ఉన్నాం, మనకి తెలిసిన లైఫ్ అయిపోయింది. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు దట్ లైఫ్ ఎనీమోర్. మీరు ఎవరైనా ఇక్కడ కూర్చొని ఎస్ పాపా ఇది ఎప్పుడైపోతుందో ఈ లాక్డౌన్ మళ్ళీ మనం నార్మల్ కి వెళ్ళిపోతాం అనుకున్న వాళ్ళు మూర్ఖులు. There is no going back. So we have to make some real difficult changes, and here is the time. మనం ఎప్పుడు ప్లాస్టిక్ కింద పడినా ఉంటది అంటే నువ్వు గ్లాస్ బాటిల్స్ లో పెట్టుకుంటే ఇంకొంచెం జాగ్రత్త పడతావు. ప్లాస్టిక్ తోటి ఎండలోనే ఉండక్కర్లేదు, దాంట్లో ఉండేది నువ్వు మామూలుగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇట్ జస్ట్ కీప్స్ ఎమ్యులేటింగ్ ఆల్ ద బ్యాడ్ స్టఫ్ ఇంటూ వాట్ ఎవర్స్ ఇన్ ద బాటిల్ ఆఫ్ దట్ ప్లాస్టిక్ థింగ్. మీ పప్పులు ఉప్పులు కారాలు అన్ని everything should move into it's a glass. carcinogenic. In fact, it's very cancerous. The more plastic seeps into your water or food, every time you put hot water or like even Coke I have stopped it like maybe 20 years out since I had. But generally, even fruit juices bottles లో ఆ ట్రక్ ఎక్కడి నుండి వస్తుందో, ఎంతసేపు ఆ డబ్బాల్ని సన్ లో పడేసారో ఫ్యాక్టరీలో, అది మళ్ళీ తెచ్చితే so dangerous. Like over a period of time, you start getting ailments when you start using a lot of plastic. So it's very carcinogenic. So yeah, people remove everything plastic from your kitchen. Like now is the time. There are so many beautiful bottles that you can get these days that you can use. We all remember, glass bottles lo used to, like నేను అన్ని నాకు ఏ గ్లాస్ బాటిల్ వచ్చినా నేను అది వాష్ చేసిన ఇంట్లో ఫుల్ కబర్డ్ ఫుల్ ఆఫ్ శ్రీదేవి జస్తి బాటిల్స్ ఉంటాయి. And then all the juice, the cleanse I sent you those green bottles also. Green bottles, yes. Yeah, so cleanse high juices, yes, and then I put my nuts in it. So perfect. reuse everything, because especially plastic needs to go. Okay. Another thing that we think about in the mornings, honey. ఏ తేనె తింటే ఆ తేనె మంచిది అని, but there are specific ways of doing that, right? Eating proper honey. Tene, I mean, I've watched a documentary also. Like if the demand is 100, the supply is only 20 in the world. Wow. So lot of these companies are using very little honey and adding syrups to make it like whatever 20 ml 100 ml chesesi honey and ras amtunnaru. So and again there's unwanted sugars and all sorts of chemicals which are mixed into honey and they're marketing it. Can you just say avoid honey if you don't get the best kind? Yes, avoid honey if you don't get the best kind. Honey, raw honey, it's a little expensive. Because honey anangane, like you buy because you think it's cheap and we all can afford, but
real good honey is expensive, like the raw honey. You should always look for the label as raw honey or organic raw honey. That is really on a higher price. Then you know it's not about, everything is like that, but honey, when it's on a higher price and it says raw, it comes for a cause. That is a pure honey. Just like whatever the local brands are making. If you see fridge lo petti chudandi honey kinda inta sugar gaddagatti, you can see few honeys if you notice. So be very careful about using honey. Honey tinakapothe nothing goes wrong. We have so many other foods to substitute with. But always try to get the right honey, especially urlallo willu tribal people, they go up the those, if you have sources like that, mana urlallo chaala mandi unnaru chetlekki teese vallu. If you have a source like that, just get that. And unadulterated, and if they're not filtered and refined and added some ee puvu flavor, aa puvu flavor, they all they mix up so many things with honey. You don't need all of that. Just keep it simple, keep it raw and unadulterated. Oil. Big question. Olive oil, this oil, flaxseed oil, nuvvul nooni, what vegetable oil is it? It's overwhelming, over bombarded with this oil is good, that oil is good, vegetable oil, groundnut. What is oil? What is good oil? What can be heated? Half the time ma vallaki olive oil bottles konukostaru. Ore చూడండి రా, దీని మీద కోల్డ్ ప్రెస్డ్ అని రాసింది. కోల్డ్ ప్రెస్డ్ అంటే అది వేడి నువ్వు గిన్నెలో పోస్తే దానిలో ఉన్నదంతా పోద్దురా, ఈ ఆలివ్ ఆయిల్ కాదురా. And cooking olive oil is different. Different. People get confused. So cooking olive oil is different. Cold Extra pressed virgin for your salads and your absolutely. నువ్వే చెప్పాలి, నేను కాదు. నేను హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్, ఫుడ్ ఎక్స్పర్ట్. No, I'm glad you know all of this already now. And see, not everyone can afford olive oil because it definitely comes for a cost. Mana Indian kitchen lo groundnut and coconut and sesame are the best. Sesame is nuvvulu kada? Nuvvul nune maybe it has a very distinctive taste. Annitlo vaadu lekappovachu. But chinnappudu nundi I remember my mom using groundnut oil, but suddenly sunflower, sapola, refined oil, canola, vegetable anesariki avve manchi emo pure color white undi, ide great anko, but that is the worst. So I'll tell you, వాళ్ళు నీకు చెప్పే అమ్ముతున్నారు, ఇది రిఫైన్డ్ ఆయిల్ రా, ఇంట్లో ఏమి లేదని. అమ్ముతున్నాడు నీకు, నేను నీకు చెత్త అమ్ముతున్నాను, and you're buying it because it's clear water laga. It's not yellow color, it's water color laga. They think oh, it's pure, it's refined, but basically it's very bad. Sunflower is still a little okay, but all these vegetable and canolas are very, very bad for the health. I went back to simple groundnut oil from last few years, and it's just great. Last year when I lost a bunch of weight, I had a nutritionist sitting at home. Nago intlo కూర్చొని 3 పూటలు 2 months he was there. I tell you, the big difference is pink salt ka marcharu, normal salt ni pink salt ki marcharu. Adi kuda get the right source, because ippudu andru pink salt ani daniki a lot of chatta in it. ఎక్కడ చేసినా make sure your source is right. Organic చేసే వాళ్ళు ఆన్లైన్ చాలా దొరుకుతున్నాయి మనకి. You just have to make sure that you're reading the labels right. Reviews, labels, sources. Pink salt was one big change, and coconut oil. తినడం కష్టం అనిపించిందిరా మన సాంబార్లో కోకోనట్ ఆయిల్. I mean, once in a while eating that Kerala flavored, మన కోకోనట్ ఆయిల్ అంటేనే కేరళ ఫ్లేవర్ అనిపిస్తుంది. బట్ వాళ్ళదే హెల్తీ ఫుడ్, parboiled rice. While the rice is also so red good. rice, even the red rice, parboiled. They pre-boil their rice and all that. Parboiled. So manalaga a starch tho unna rice tinru. These two changes, my skin looked great. I didn't feel like eating more, because manam eppudu antam fat tinaddu ani. Adi enta tappo cheppu Shilpa. Nee first podduna lesi tinede fat, which is 6 soaked badam. అది తిన్నందువల్లే నాకు మిగతా షుగర్ క్రేవింగ్స్ ఉండవు అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో వాట్ ఆర్ ద గుడ్ ఫ్యాట్స్? వై ఆర్ పీపుల్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్? నౌ వీ హ్యావ్ 10 minutes. I'm trying to pack in as much as possible. Let's do it. So fats are equally important for your body, because the entire brain needs, like when you're thinking, the brain functioning happens mostly with good fats. That is available in nuts.
nuts also, never roast your nuts. Taste perugutundi roast cheste, కానీ దాంట్లో ఉన్న oil which is actually easy for us to digest becomes hard to digest. Condense అయిపోతుంది heat తోని. Badam, roasted badam, you know, like salted badam, all this flavored but badam. soak cheyamantaru kadra. Soak is better, not roasted. Never roast your nuts. The moment you roast them, దాంట్లో మంచి cashew nuts with salt and chili powder, no? No. Raw cashew nut is good, huh? Yeah, better. But or you can put it in your, you know, like what do you call, oats and all of this. Chop them and then or put it in your upmas while cooking, but not roast. Let them boil in your upma khichdi, but then not roast. Roast, all the good stuff is gone. Something which is easy for the body becomes thickened, and it becomes saturated fats. So do not roast your nuts. That's very important. Oil, flaxseed and coconut. You know, not everyone, you know, likes the flaxseed oil. It's on the expensive side. So coconut oil does wonders. Quickly, I want to tell you. Yeah, virgin coconut oil antaru andru. ఇప్పుడు Cold pressed. Bullet coffee అని అందరూ తాగుతున్నారు కదా. That's like the with intermittent fasting. So black coffee లో 1 full spoon of coconut oil. And it keeps you full for a long time. It's good fats. It's not breaking your intermittent fasting. So it has many benefits. Our taste konchu manaki It's an acquired taste. Palate ki. కొన్ని రోజులైతే అన్ని అలవాటు అవుతాయి. వీఆర్ సో అడాప్టబుల్. అవి నాట్ సిట్టింగ్ ఎట్ హోమ్ విచ్ ఇస్ నెవర్ యూస్ టు. డామ్ కోకోనట్ ఆయిల్ అలవాటు చేసుకోవడం, you know, it's not a big deal. You know, don't get emotionally attached with taste. And I also that's what, you know, మన వల్ల ఇది కాదు అది కాదు, నేను ఇలాగే ఉంచాను, నేను అలాగే ఉంచాను, you know, నాకు ఇదే అలవాటు. మూసుకొని ఇంట్లో కూర్చోంటే అందరూ ఓకే సార్ ఇంట్లో మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాం సార్, మాకేమీ వద్దు సార్, నాకు చైనీస్ వద్దు, ఇటాలియన్ వద్దు, నాకు అదొద్దు ఇదొద్దు, నాకేమో అమ్ముంటే చాలు నాన్నుంటే చాలు. In fact, a lot of people are losing weight, Lakshmi, staying home and eating home food. Some nutrition talks I've seen, they have put them on different diets, but now they're suddenly losing weight doing nothing because they're just eating home food. There's so much of difference. That's they're true. not hidden sauces and here and there other fats. So that's one thing. Going back to fats, coconut oil is a miracle. Apparently, one professor got you know, life-threatening calls when he was giving a whole presentation in front of the World Health something, because he was producing so many facts about coconut oil and the wonders it can do to, you know, like take care of few ailments which have not been found drugs for. Things like drugs that were presenting, and he got a life threat because they wanted to kill him. I'm just telling you this because people understand how beautiful and how miraculous coconut oil can do to your body if you start including it in your diet in some form. పొద్దున్నే లేసినప్పుడు కూడా మీరు ఒక స్పూన్ కోకోనట్ ఆయిల్ తాగితే నీ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుందంట కోకోనట్ ఆయిల్. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ని ఫ్లాక్స్ సీడ్ ఆయిల్ అయినా కోకోనట్, నీ ఇన్సులిన్ లెవెల్ పొద్దున్నే బ్యాలెన్స్ అయితే అప్పుడు మీకు ఆ షుగర్ క్రేవింగ్స్ ఉండదు. మనం బేసిక్ గా మనం ఎందుకు స్వీట్ తినాలనుకుంటాం, లక్ష్మి మంచు తినాలని కాదు, నీ బ్రెయిన్ లో నీ బాడీలో ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ అటు ఇటు అయినప్పుడు అది ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి నీ బాడీ అడుగుతుంది. అది ఏ ఫామ్ లో తెలుసు మనకి, ఆ షుగర్ మనకి ఎలా తెలుసు, ఓకే చాక్లెట్ తింటే చాలు, ఓకే ఇది తింటే చాలు అని మనం ఎదుగు. నేను ఐ kept myself strawberries, you know, if I'm hungry, because it's tiring and it gets something, so it's easy to eat. So keep నీ చేతి చుట్టూతో కూడా keep healthy choices అని. That's very, very important. So you're saying coconut oil is amazing, miraculous oil, you know, we have abundance. coconut oil కొనుక్కొచ్చి తినేకండి బాబోయ్, వేరే కుకింగ్ ఆయిల్ ఉంటుంది కోకోనట్ ఆయిల్, నాట్ యువర్ హెయిర్ ఆయిల్ ప్లీజ్. మనకి ఊర్లో ఆడిస్తారు కోకోనట్ ఆయిల్, అది బెస్ట్. లేకపోతే మనం షాప్స్ లో కొనేది కూడా వర్జిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ అని ఉంటుంది. సో కొంచెం స్మెల్ మన కోకోనట్ ఉన్నా, వన్స్ యూ గెట్ యూస్ టు ఇట్, I tell you, your skin, your hair, look at Keralites, you will see వద్దన్నా ఇంత ఉంటుంది. Yeah, absolutely, yeah, very true. And also one more thing, if you're doing your smoothies, I personally do it, you know, in my smoothies because it gives a nice velvety texture to your drink. So coconut oil, another way if you want to consume it, peanut butter వేసుకుంటున్నా. Peanut butter వేసుకుంటున్నా. Okay, that's fine. That's also very good fact. Homemade peanut butter recipe పంపిస్తా. Only do that. Don't buy peanut butter. Skip
Skippy ishtam నాకు Skippy. No Skippy. Again, you know, they have a very perfect taste. You get used to Taste that that taste. sugar and salt and it's No. like- Peanut butter also, no sugar peanut butter you have to make. Only add a little bit of honey, no sugars. I'll send you the recipe. Papa ki Send it to me in almond butter also I'll send you. Almond butter and peanut butter without sugar, with honey, homemade. Okay, పంపించు మన IGTV live వెళ్ళినప్పుడు I'll put Yeah. the recipe. I'll do a little video and then send it to you. Oh, that'll be amazing. That'll be So amazing. even, you know, generator paina, I put almond oil, almond butter. You know, as you said, even in your smoothies, almond butter or peanut butter. So that's like a staple goods fat that you can blend it anything and taste yummy. So that's all Wow, about I fats. think we covered a lot, you know. Because really Shilpa మనకి మనం మాట్లాడిన అన్ని ఇట్స్ సో ఇంపార్టెంట్ చూసే వాళ్ళకు కూడా ఈ చిన్నవి మన కిచెన్ లో ఉన్న చేంజెస్ మనం చేయగలిగి సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలిగితే యూ విల్ సీ సచ్ అ డిఫరెన్స్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు డై బీయింగ్ హెల్తీ నాట్ బీయింగ్ విత్ ఎయిల్మెంట్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ఎవ్రీ డే వాట్ యు పుట్ ఇన్ యువర్ బాడీ Everyone's dream is to die that way, but how do you do that? It's every day. Nee notloki elle prati mudda makes that choice of how you are going to live your ఇప్పుడు మన చిన్నప్పుడు 20 years అప్పుడు 2 బిర్యానీలు తినేదాన్ని తెలుసు నేను బంజారా దర్బార్ నుంచి అసలు దమ్ ఇప్పుడు ఆ బిర్యానీలో ఆ కొంచెం ఆ పీస్ కూడా ఎరకొట్టి తింటున్నాను నేను లైక్ యు నో you can't anymore. Yeah. Not anymore. Okay. So as you age, your metabolism reduces every day a little bit. As you age, your metabolism reduces every day little bit by little bit. So you have to change and make choices about your food and how you look. Everybody looks at me and says, oh my God, you've looked the best. I said, I'm Benjamin Button. You know, as I get older, I'll only look better because you're evolving, you're learning, you're implementing, you're understanding better about foods and what you need to do. You know, it's our health is in our hands, not at the hospital. Say that again, sister. Health is in our hands, not in doctor's not in the hand hospital. or any other. If anybody realized that, it's this time, especially mana health, mana immune system, enta important. We're learning that now. Before going, we have one more minute. Another immune boosting tea that you can make. Paalu kaakunda, use almond milk or coconut milk, and pasupu and miriyalu. ఒట్టి పసుపు పాలు తాగితే అది బ్రేక్ డౌన్ అవ్వదంట. సో మేక్ షూర్ యూ పుట్ మిరియాలు ఇన్ యువర్ పసుపు. So the new fancy word is curcumin, that is found in pasupu. Absorption అవ్వడానికి you add black pepper. బ్లాక్ పెప్పర్. మన చిన్నప్పుడు జలుబు వచ్చినప్పుడు మన అమ్మమ్మలు అవే ఇచ్చేవాళ్ళు. సో నో డ్రింకింగ్ మిల్క్ అంటావు నువ్వు. Cow's milk and buffalo's milk. We are grown ups. We are the only species on the planet. After adult అయినాక కూడా we are still drinking milk. So milk. ఇంకో animal milk నా కూతురు she loves milk, but I tell her you're drinking another animal's milk. You know, so she's like, ew, but I like it. So once in a while she does it, Gunny, but not in a regular basis. Until she was 3 years old, I gave her milk. One but thing, Lakshmi, simple, okay? ఒక చిన్న దూడ పిల్ల పెద్ద కౌ అయ్యేంత వరకు you know mother milk తాగుతుంది. అంటే there's so many growth hormones which is making a small calf into a big cow. When we put that in our body, మన stomach doesn't have the enzymes to break all those growth hormones which are intended to be for the calf. So allergies and lactose intolerance, you know, indigestion, all of these are happening because we are drinking milk which has high growth hormones which are meant for a calf to become a cow.